no, nag-process pa ang record, no? At least this could not actually miss a single moment. Okay, once again, good afternoon, everyone. I am presenting to you my handouts, no, sa ako nga gisend ninyo diya sa inyo GC. Okay, sige. To start, no, to open up with this Western ethics. So let me ask you something, since I presume that everybody actually have we're done already, no, taking up the understanding the self. And I am pretty sure also that you already have a background about what a Western ethic, Western philosophy and Oriental philosophy is all about, no? Putol-putol ka, sir. About Western ethics. Unsa kay mga hunaan nyo class? What about the others? Sir, Madungog ko ka? putol-putol, sir. Wala, sir. Okay. So, madungog na ako. Karang madungog. Wala jud ang putol-putol ka. Okay. Kadiyot lang sa ha. Kadiyot sa kayo class. Na, sir. Madungog na, sir. Okay. So what comes up into your mind when we talk about Western ethics? Unsa may mahuna-hunaan yung class? Unsa may musud sa inyo hunahuna? Sige, Miss Serencio, what comes up into your mind, Miss, when we talk about Western ethics? Good afternoon, sir. Good afternoon, Miss Serencio. Sige, Miss, nadunggan na ni mo ang question, Miss. So what comes up into your mind when we talk about Western ethics? Yes, sir. Nadunggan Since we're ka. about sige, Miss, go. Continue. Para na, sir, kay kanang mga sinaunang mga tao gani, sir. Sinaunang mga tao. Ano? Sige na. Sinaunang mga tao. What about Miss Cisante? What do you think are the learnings that you can get from the Western ethics? Ano kay mga expectations ni mo, Miss, about sa Western ethics? Kuan, sir. Kanang Okay, Miss, you can continue. Anyone? Miss Sholo? Sorry. What happened? Yes, sir. Sige, Miss. Good afternoon, Miss Shulao. Can you hear my Good afternoon, question? sir. Yes, sir. Okay, good afternoon. So, About ang Western ethics. Western ethics daw, sir. Ang Western ethics daw, sir, kay kanang teaches that man has a self, that man is an individual. Okay, no? Okay. Thank you so much, no? Is that all? Miss Rochelle Shulao? Wala, sir. Yes, sir. Okay, no? Kanang very remarkable kayo, no? Kay if siguro no, if I were to think about your answer, Miss Shulao, your the two thoughts, no, coming from the idea and the comparison, no. Actually, we do not intend to compare the two, no, because they both have a significant, shall we say, contribution to the aspect of philosophy. But what we are not
comparing the two, but that is very remarkable that the Western ethics is promoting individualism nga principle, no? And at the same time, they believe that the man has a soul and like that. No? Okay, thank you so much for that very beautiful answer, no, Miss Shulaw. Okay, what about Mr. Binagatan? Good afternoon. Madunggan ko, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. Madungan lang ka, sir. So, ang Good afternoon. Western ethics, sir, kay kanang kuan. Moral Go. moral Okay, thank you. philosophy or determine the human's behavior or what's right or wrong, sir. Okay, so determines moral, no, and what is right and what is wrong. Okay, no? Sige. Sir, Thank ako. you so much, Mr. Binagatan. Miss, yes, Miss Cordero. Sige, Miss Cordero. Kuan, sir. Para na ako, siguro, ang Western ethics kay mas nag-emphasize siya sa kuan sa law and justice, and then ang Western ethics is kanang murag siya gani ang mas need nga kabalo nga mobuhat kung unsay sakto para sa tuang tanan. Charot. Okay, no? Yeah, meaning, no? Ang gipasabot ni, yes, no? Good, no? Thank you so much, Miss Cordero, no, for that good answer also, no? Reflecting the universal principle and kanibang the humanistic principle po diri sa Oriental. Okay? So, yung tag universal class, of course, considering that there is the presence of the moral law that actually dictates human being or required human being what is or how a human being ought to act. Okay? Sige. So, let me start opening with this, with the Western ethics. So, of course, we believe, and I believe I am done discussing before, no, about the different significant periods of the philosophy, wherein aside from the fact that the philosophy is actually being divided by the two main divisions, which is the Western and Oriental, I also shared to you about the significant periods wherein it actually talks about the time. No, so according here sa ato ang handouts, no, the ancient Greece or Greek performed their duties by means of paying their taxes. So this gave rise of how it is to be good. So meaning to say, the class, sa ancient Greece, no, last time that ako ang gi-share, no, nga ang mga tao sa Greek, no, why is that so that the people are actually kana bang very compliant about sa kana nga unsay isulti sa ilang hari, no, unsay isugyot sa ilang hari. So it's not is there something that dictates those people to do that one, or there is that idea, no, that a human being has to perform that particular kaning gitawag nato og particular nga actions for them to be benefited for itself. So like for example kaning paghatag og taxes, no, dili raman day na, no, sa una ato ding mahibal-an day diri, no, mo ni nakanindot niya kay ngano it's not just in this present time nga makarealize ta na kita ra di ay nagbayad og taxes even before that already exists, and that makaingon ta, no, nga sa sibilisasyon sa una nga panahon di ay of course the people are also paying taxes, no. Kay aron nga mahimo na siyang gamiton para sa gobyerno, para sa ilahang nga proyektong panlipunan, no, atong itawag sa Tagalog sa para sa mga projects nila nga ilang ikuan sa komunidad. Okay? So what about the medieval period, no? So the moral life was dominated by the church, and generally speaking, the good life was identified with the holy life, the religious life. So thus, the moral standards during this time were geared towards salvation. So during the medieval period, so of course, it's not a surprise because during this time, no, during this significant period of time, na naog naman to, no, ang mga kining mga propeta, especially Jesus Christ. And then, of course, no, by such knowing the history nga si Jesus Christ
kuan siya no singan ani kana na nag-share siya no nag-preach siya sa good news. Good news about God no. So ang katong gi-spread niya nga gi-spread niya na good news no yang gi-preach sa mga tao. Nahimo na siyang giya o nahimo siya nga guide no para sa mga tao unsa ang pagkinabuhi nga matarong no unsa ang pag-aim og maayo nga kinabuhi mapuslanon produktibo o unsa pa no para sa kayuhan. So with that, of course, makaingon ta no it was already no it was already provided. The moral standards was already provided. And one example of that is katong paghatag og 10 commandments no coming from the two tablets. So katong 10 commandments those are very general, di ba? Those are very universal. Kuan kay siya no applicable not only for a single group of people but for everybody no applicable siya for everybody. So katong mga kasulat dito I'm pretty sure also na sa mga so kita lang no because we are Roman Catholic no na or fully accept no we fully accept all of those 10 commandments. So kana mga Roman Catholic but for the other Christian believers so of course sa ilaha pod napod sila pagkaugalingong paghubad and not those 10 commandments. Siguro mas ila pa tong gipa-generalize po nila napod sila kaugalingon nilang understanding. Excuse me for a little while, class. So, so far, class, madunggan ra class. Hello. Naputol-putol kanina, Hello, sir. everyone. Okay. Pero karon balik na siya. Yes, Balik sir. na po, sir. So, please let me know, class, maputol dyan, no? Sige lang, siguro, I will find ways na Yes, sir. balik na. Okay. I have to find ways na asa ko dapita, no? I have my niece and nephews also who are there sa ubos sa balay, no? They are also attending their online class. So that is the reason why I need to isolate myself, no? Here sa room. So, dire, sige, no? Continue lang ko. Please let me know kung naputol, okay? So that I will stop also. Okay, class? Yes, sir. So now we have today, no? So we're done with the medieval period. Now we're going to talk about the moral standards is present time. So today, ethics has two major Putol po, influences. sir. So what are these major influences? Number one, we have free reflections that arose about moral standards. And number two, we have the moral. What about the others? Naputol-putol ko, Kas? Yes, sir. Madura. Yes, sir. Yes, Putol. Yes, sir. sir. Okay. Sige, for a while, kadyot sa class. Kadyot sa kay class, ha?
Okay. So what about right now, class? It's my status, class. Can you hear me right now? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, thank you. Okay. Sige, no? Okay. So, those are the two major, no? Akong balikon, we have two major influences of the ethics, no, today in this present time. So coming from the influence of the ancient Greece or the view of the Greek philosopher, and coming from the moral tradition that is being taught by Judeo Christians, no. So the Church of Middle Ages. So dire Judeo Christians, no, kanong before, no, before si Jesus Christ, no, there's already a church, no, nga nagtudlo, no, about sa presensya sa Dios, no. Oh, so mabitaw to nga gipangutana when Jesus Christ actually claimed that he was the Messiah, the Son of God, so daghang kay nangatawa. And now unsa may nahimong masalimuot ani nga history is unfortunately, no. So unfortunately ang mga katong 12 ka apostoles. And then later then sa pagpamuno sa mga kapalian sa simbahan. So of course there's that person also who actually question about the credibility of kaning pagtuo sa Kristyanismo. Mo na nga, I don't know if you're familiar with this, but coming from Martin Luther, no, because it was Martin Luther who revolt against the church. So nireklamo siya no na siya mga kuan kay ngano usahay man gud, no, dili kalikaya, no, sa simbahan man gud during sa una, no, during sa Middle Ages ang mga simbahan sa una grabe makayo kapag ka tinuod. Yes, they actually preach about morality, but ang question is they themselves usahay murag questionable kayo ang ilahang pagtuo sa Dios, because wala man nila puy ang ilang gipang share nga mga word, wala nila gipuy-an kung unsay ilang gi-share sa mga tao, na sila mga gipangbuhat nga taliwas ana. So mo na nga nato, no, mo nang daghan na kayo og uh, mga lain-lain nagkalain-lain nga mga tinuan nga nahimo nga nabuwag ang Christianism. So daghan, no, daghan na nanay sa ni Jehovah, nanay Lutheranismo, nanay Iglesia ni Cristo. I think mao man siguro na Lutheran ni Cristo. So mo na, no, mo na nahimo nga influensya, no, and a view of morality. Now, let us proceed with the major proponents of the Greek ethics or kaning mga triumvirate sa Western ethics. So they are Socrates, Plato, and Aristotle. So we have to start with Socrates. So, kumusta, class? Right now, class, can you hear me? Can you barely hear my voice? Or I still need to putol-putol siya? Okay na, Okay na, class? sir. Tingog na? Yes, sir. Okay, Okay na, sir. good to know, no? Okay na yung sus kay dili itaon lalim, no? I can feel you somehow. Sige, no? Let me proceed with ethical teaching of Socrates. So, for those who actually do an advanced reading, no, this is an advantage because I used to abridge, no, every information, no, nga para lang mas masabtan siya, no, sa uban or para sa tanan, no. So ethical teachings of Socrates, it is actually being considered as the greatest moral philosophy of Western civilization. Ang gitawag mo siyang greatest moral philosophy. So ang theory ni Socrates, kas, it's more on ethical, no, ethical rather than ontological. So mingon tag ethical, as of course it applies universality rather than understanding that the principles of a moral act wherein that this is the basis on how human actually ought to act, dili siya coming from the person,
but it is actually demanded coming from the nature. Mabito siyang universal natural law. So kita as a human being, no? Kita as a human being, we are bound to perform. No, we are bound to do act that cannot cause any trouble or any problems towards our fellow men. So, mo na siyang himong universal moral principle. So, let's proceed. No? Knowledge is not an entity of its own sake, but a means of ethical action. Tinuod, no? Kaya ang emphasize ni Socrates sa iyang idea, no, as a human being, we are bound with freedom. And that is true, no? Kita pagkatao pa lang nato daan, pasabot na tanong ang atong kaluha, no? Even though for a while, kadyo sa kusa. Dong. Okay, let me continue, no? So, ang knowledge na is not an entity of its own sake but a means of ethical action. Usamlay ni siya. Now, for a human being to become a rational, no? Okay, di ba? Mingon tag rational good class, we already have an understanding that to be a rational being or to become a rational animal, since we are endowed with intellect and will, no? Gitagaan ta sa Ginoo, no? Gitagaan ta sa Ginoo og kaalam, og gitagaan ta sa Ginoo og will, no? Natay ato ang pagpili, natay atong kaugalingon freedom to choose, no? Gitagaan ta sa Ginoo og kaalam, but that will become a complex, no? That will become mahimo siyang mas mabungahon, mahimo siyang mas mapuslanon kung pananglitan ang atong kaalam, we are going to apply that one into an action. Di ba? Like for example, maingon ko ninyo nga kanino kaning manguan ka no, manaot ka sa imong isig ka tao, di ba? Bati magya, no? Pero you already have the knowledge. No? You know it's not a good act, no nga manaot ka sa imong isig ka tao, pero still, no? Still imuha gyapong gibuhat, no? Imuhang gisupak ang imong kaalam. Now, that is out of ignorance. Mabito nang ningon siya, no? If I were to let us revisit, no, sa gingon ni Socrates na the unexamined life is not worth living for a man, or it's not worth living. Why? You know already, no, there is the presence of knowledge already that's in you, no, nga nasa imuha. But the problem is the person, the will of the person, no, does not go, no, in parallel sa iyaha nga kaalam, in consonance sa iyang kaalam. So muna nga mahimo siyang ignorant ang tao, it's because despite the fact that he acquired knowledge already, but still he choose to neglect, he choose to because of negations, no, yang pagsupak. Now we have next we have a person can act correctly and well, no, if he knows what is a good life. Now ato gyapon no, and reflection to the unexamined life is not worth living. So diri the person can act correctly, no? Sa ato pa ang tao di ay, no, you can actually everyone, no, this is available to everyone. Everyone can actually attain a good life if you are going to act correctly. Nya how to act correctly, no, how to act correctly. So meaning to say you have to acquire correct knowledge, no, because you cannot act correctly, di man ta pwede ang idea go ni Socrates god, like for example mingon si Socrates, no, nga dili enough, no, dili enough, like mingon ta nga mingon tagtabang, no, dili enough nga nihatag ka pero na kay bagulbol. Para ni Socrates, that is coming from the person, no, sa kay buturan sa imong kasing-kasing, when you are going to perform an action, see to it that you have the kaning gitawag nato og kaning very kuan jud kayo, no, lig-on jud kayo nga rason, no, nga himuha ng buhaton ng usa ka butang in order for you to attain a good life. This is available for everybody, no, wala may gipili kung kinsa ray maka-attain ani niya, wala. But what is a requirement is in order for a person to act correctly, you have to you have to acquire correct knowledge. So dili ningon, no, ningon si Socrates, a wise man, no, when can we say that a person is wise? A wise man when he have knowledge and
virtue. So sa knowledge, of course, we have knowing what is a good life, and virtue, putting knowledge into correct action. Now, let us cite a situation, ang pagpangawat, no? Kani pagpangawat, of course, we know nga bati na ang pagpangawat, no? You have the knowledge already. Now, what makes it directed to a good life? So of course, kung dili, if only ang tao dili mangawat, so of course dili ka magproblema sa imong kinabuhi, di ba? And with that, it is not very impossible for a person to attain a good life. Now, what about virtue? So putting knowledge into correct action. So you have the kaning virtue, no? You already have the knowledge, no, katong pagpangawat. No, ang pagpangawat dili maayo. Now, what about kung circumstantially maka-encounter ka og situation nga usahay makahagit sa usa ka tawo nga kanang gitawag nito kwas og kapit patalin, no? How are you going to exercise this what we call virtue? So bisan pa man, no, bisan pa man o nagkalisod ka, nagkamang nakasyuta, wa kay makaon, basta imong barugan ang imong prinsipyo nga di ko mangawat, and then yes, you have met this what we call the qualification to become a wise man. And it's not impossible for every individual to actually attain a good life. Now, the correctness of actions does not necessarily mean good action, because correctness is different from goodness, just as wrongness is different from badness. This actually falls under meta-ethics. So, sa meta-ethics, beyond ethics, no? So, mingon tag, unsa may pasabot niya, no? Correctness is different from goodness. Yes. Matawag ko nga they are different. Just like sa example kanina, no? Nahatag ka, no? Actually, ang hatag that is a good act, di ba? Ma-qualify siya sa good nga act. But the question is, sir, magdepende pa na sa gidakon sa hinatag? No. Magdepende siya sa motive of act. Nga naman, nihatag ka, pero dili kinasing-kasing. Yes. Nihatag ka, pero dili man kinasing-kasing. So still, they are different. The action is correct. But, kaning gitawag na to telos as end. Kung may end, goodness, dili. Kaya nagbagulbul man ka. Diba? Parehas na sa wrongness is different from badness. So, like a person, kita, no? We believe that we are imperfect. Now, just because nakakumit ta og sa usa ka sipyat bati na badayta nga tao, so of course we cannot label the person, no, nga bati na tao. Like for example, kung nasipyat lang siya kwinta, imo na day siyang tawgon og bugo. So dili pod, no. Nasipyat siya answer, dili pod siya ma-label as bugo na dayon, no. Kay very judgmental na pud ta ana. So mo na nga na specific degree that are needed to be met, no, to qualify kaning gitawag a wise man. For Socrates, an action is right if it serves man truly. So in the sense of enhancing his authentic happiness. So mingon ganita nga ang usa ka action, no? An action or an act can always be right kung pananglitan sa imuha, no? Excuse me for a while. Sa imuhang kaugalingon, no? Makabunga siya, no? Ang ending, no? The end of your act always kuan ba kanabang shows in favor kaning gitawag og insakto, no? Kung pananglitan ang imong action, no? Ang imong action is labag sa imong kaugalingon or ang imong action labag sa imong isikataw, so of course it is very impossible for you to reach this authentic happiness or kaning gitawag nito eudaimonia. So dire, no, to close, we have a wise person for Socrates is not a type of mentally undisciplined individual, but that of a well-cultured person. So a man who fully equipped, ang diri ano, ang well-cultured person, gi-emphasize diri no nako no nga a man who fully equipped himself with knowledge of a good life and a well-molded personality. So buot pasabot di ay to acquire kaning gitawag na to or to qualify kaning gitawag na to og a well-cultured person. Kay mao man siya nahimong requirement na for us to be able to attain this what we call authentic happiness or eudaimonia or kaning gitawag a good life. Para ang tao, no, to maka-attain ani, no, or makalampos or makakabot ang tao, no, kaning gitawag og
authentic happiness. So of course, it requires to a person to become a well-cultured person. Nya, kani biyang well-cultured person, dili lang siya sayod. Kaya nga naman no. Of course, there's also a requirement. Kaning to provide yourself, you have to equip yourself with correct knowledge of a good life and a well-molded personality. So mingon tag discipline, oh, kaning discipline good class, it's not just about disiplina nga mamunal ka or mohatag kag mga policy or rules, but also to put everything into practice. Constant practice. Like for example, pareha sa bata, no? Mingon ang imong anak, nay mangayo sa imong anak, no? 5 anyos sa imong anak, nay mangayo sa imong anak. Nya imong anak dili manghatag. Di ba constantly imong anak nak ayaw anak kay that is a bad nga binuhatan. Excuse me class. Bati na si anak, no? Kung nay mangayo panghatag, no? Panghatag, you have to learn to share also your imong mga grasya ana, no? Or unsay naa nimo, no? Mo na siya i-practice kay nindot na siya nga ugmaron nga batasan, pamatasan. So mo na siya ingon ana pod, no? In order for a person to become a well-cultured, no, we can never say that a person is well-cultured kung pananglitan manghatag lang siya conditionally, no? Mutabang lang siya kung conditionally. Pareha na to, no? Matag usa, mo eskwela lang ta kay tungod na atong crush dili, no? That cannot actually makes the person a well-cultured person. A well-cultured person, despite the presence of any motivations, despite the presence of any reinforcement, the person will still execute, the person will still perform, no? Sa binuhatan. So in sum, Socrates is heading to the idea that ethics embodies a fundamental principle, no? Which is happiness. And happiness demands two things, no? Goodness and virtue. Sa ato pa di ay, no, ang aning pagkabuot na to sa authentic happiness, so it actually demands goodness and virtue. Pagka maayo og kaning sa man sa Bisaya ang virtud class. Be mangutan ko class, no. What is your understanding unsa man ning Bisaya aning virtue class? Anyone from the class? Sige, Miss Sarino. Hi, Miss. Unsa ni sa Bisaya, Miss? Kaning virtue, Miss. Hello, madunggan pa ko, class? Yes, sir. Okay. Sige, any idea, class? What is virtue sa Bisaya? Anyone? Kaning mo tag virtue, virtud, kaning virtud, no? Ingon tag virtud. Sama na siya. Kinaiya, no? No, not a behavior. No, kay mingon taog behavior, a behavior can be changed, no, depending on the stimulus, depending on the demands of the stimulus or the demands of the surroundings and the demands of personal call, no? Kaning gitawag na to nature sa to ang human being. But mingon taog kinaiya class, no? Mo na siya ato ang gihimo na natong gipuy-an. Like for example, mingon ang mga tao ninyo nga kana si kuano buutan kina siyang bataa kay kana nga respetado jud kay na siya bisag kinsa pa respetado kay na siya. So meaning to say nahimo na niyang virtue, no? When you are going to do or to perform an act nga nahimo na ninyong nakasanayan, that becomes a virtue. Kung palitan manggihatagon kay mo, actually no, mura siya og kanang mo contest siya sa kaning kanibang pagdayeg sa ubang mga tao nga mingon sila nga kana siya buutan mo kay na siya but sa uban nga tao dili inana ang ilang pagtan-aw sa usa kana niya, no? So mingon gitag virtue mo na nailhan nimo sa imong kagalingon at the same time nailhan sa mga tao sa imuha nga mga hiyas or kinaiya. Okay, nakuha na to class? Any question? Wala, sir. Any question? What about the other? Yes, Wala na sir. question? Can I Wala na, proceed? sir. Okay, no, good. No, thank you if you do. No, nakasabot ra mo. Now, we have Plato. No? So, sunod ni Socrates, si Plato. Plato is the best student of Socrates. No?
para mahibal-an sad sa tanan, no? So mo nang naa sa day estudyante si Socrates, which is ang iyang name is Plato. So for Plato, happiness lies in reason. So this can be done when man actualizes himself if he tries to be rational. Sumingon ta para day ni Plato, no? If para ni Socrates, it was the goodness and virtue that makes the person happy. Para ni Plato, no. Ang happiness lies in reason. So atong tukion, no, nganong nakastorya siya ni. So two domains of reality. We have metaphysical dichotomy. So kaning metaphysical dichotomy, no, nga the domains of reality, mo ni gipasabot ni Plato nga ideal describes as eternal, immutable, self-seeking, and indestructible. So something beyond truth and beyond essence. And therefore, is like the sun that shines throughout anything in existence, no? So lami kay pagka-istorya, no? What about sa ikaduha nga domains of reality? Phenomenal world, and on the other hand is material, mutable, teleological, and destructible. So kaning duha, no, mo na siya two domains of reality sa human being. I hope you will not be misled, no, about sa human being as a human person. Now what is the significance of this metaphysical dichotomy? So as you can see this ubos, no, the metaphysical dichotomy actually emphasizes about the body and the soul. So buot pasabot ang belief ni Plato, no, ang belief ni Plato is actually has relevant or kanibang naasay kalabutan about aning gitawag na tuog metaphysical dichotomy of a human person, the body and the soul. So do not forget, no, na ingon ani sad usab, no, ang atoang tinuhuan. Now I hope, no, everybody will not be misled, no, about this idea, because for your information class, naguna pa man ni sila before pa ang pag-abot ni Jesus Christ. So kani silang Plato ug Socrates class, naguna pa ni sila abot, no, usa pa ang ethical teachings ni Jesus Christ. So mo na nga murag, if we are going to understand, no, sakto day ang ethical teaching sa Christian, no, si Jesus Christ, that it was the human person has a body and soul. So sakto diri sa idea ni Plato, no. Plato maintains that man is soul using a body, and so therefore it is from this thought construct that Plato drew his idea that man's soul has three parts. So sa ato pa, kay tungod ang tao namugna pinaagi sa lawas ug sa kalag, so therefore ang human being di ay, no, according to Plato, dili niya nakuha ang iyang idea nga tungod kay ang tawo adunay kalag. So what are the domains also? No, if nasa domains about the metaphysical dichotomy, what are the domains of the soul? Mo na nino kaning the three souls or the three parts of the soul. So inyong nakita, no, diha nakita ninyo class ang akong presentation. Yes, sir. Yes, sir. Okay, there you can see intellectual soul whose virtue is wisdom. So the most important virtue, intellectual soul should rule over the other parts of the souls. Di ba? So nakita na ninyo sa function sa intellectual soul. What about the will soul or the spirited soul? So the will soul or spirited soul whose virtue is courage, which is the second most important virtue. Ayaw kalimot, no? This is the second most important virtue. There you can see that the spirited soul and the will soul actually lies from the what organ? Heart. Okay, good. No, kaklaro pag mong heart, no? So no, that lies from the heart. Okay. So what about the desire soul? Kaning the desire soul whose virtue is moderation, which is the third most important virtue. Or appetitive soul na siya, class desire soul or appetitive soul. So ang ihang function, no, moderation, which is the third most important virtue, appetitive soul. So of course atong balikan, no, do not forget nga ang intellectual soul actually represents the unsa man organ. Brain. Very good, no? It actually represents the brain, pero wala may brain nakita diha, no? Pero naa siya nakatudlo sa ulo. So of course, with such kaning gitawag na to og assimilation, no? If we are going to assimilate that
araw, no? So na siya nagkuan siya no nagtudlo siya about sa brain. So of course, it's never been a wrong thing no nga maingon ang imong amiga nga day. Ay na sig hilak day, no? Usahay day ba kanang ayo sad pirmi imong kasing-kasing ra ipairal day oy mabito nang gihatag sa Ginoo ang utok. Kaya ang utok dapat mangonsulta kasi mong utok. Ang utok may labing naay otoridad nga motimbang-timbang sa tanan. Sa di lagi day, no? Mahal kay nako siya, no? Dili siya mawa sa kong kasing-kasing. Pero arita sa idea ni Plato, no, do not let your heart dictate or do not let your heart overpower among the rest sa kaning gitawag og three souls, no? Kaning overpower pa siya sa intellectual. It was the intellectual soul nga naay authority to overpower and to control everything down below, no? Sa inyong nakita. Now, dili no ato na siya hinahinayan, no? Ayaw mo kalibog nga wa pa nato gi-explain ang reason. Later then ato sa na-explain. We can never actually understand, no? If pananglitan dili ni nato i-take up ni. Ato sa ni-take up Plato's four basic virtues. We have wisdom, courage, temperance, justice. Mo na siya important kayo. Why? Ningon si Plato, a harmonious man is morally virtuous man who is rationally, biologically, and emotionally balanced. Now, if one wants to be happy, one should be a harmonious man, a man of virtue. So niingon si Plato, that is the reason why, no? He introduces wisdom, these four basic virtues na importante kay nga ugmaron sa tao. Nga naman, arita sa wisdom. So of course, do not forget, he represents, no? He actually introduced the three parts of the soul, which is the intellectual soul, spirited soul, and the appetitive soul. Now, we are going to integrate those idea coming from the three parts of the soul in this and the kaning pagmugna, no, or to the aspect nga ma-apply niya ang kaning basic virtues. Number one, we have wisdom. So of course, asa man ang wisdom na to mabilong sa three parts of the soul? Sa brain. Sa brain, ginadigi sa appetitive, no? So of course, wisdom that is coming from the mind of the person. So of course, ang pagkamaalamon usa pod ka importante, no? Kay kung na kay kaalam, so of course, you know what is right and what is wrong. Di ba? Nakuha na to, class? Next, we have courage. Asa man siya dapat na itong abutang? Appetitive. Desire. Courage, class. Sa three parts of the soul, asa man siya dapat appetitive. Yes. Kaning courage? Ang courage, asa dapita siya nga soul, class? Appetitive. Dili, oy. Naasa heart, no? Ang kaisog, di ba? Ang kaisog naaday sa tiyan, naaday sa tuwang kasing-kasing, di ba? Kaning determination, no? Ari mo siya mo fall sa courage. What about temperance? Kaning temperance also, mingon, sir, murag medyo libog, sir, ng temperance, ug asa siya inline. Okay, ang kaning temperance class, not at all times that when we are going to understand temperance class is about reses kalagot. Kaning temperance, it also represents control. So kaning appetitive soul na to, di ba? Di man dyan nakalikayan, no? Ang human being, naman dyan tagitag og gana, no? Kaya kung ang tao walay gana, it is very impossible for a person to exist, to survive. So importante ang gana sa tao. Gana, di ba? Gana sa pag-eskwela, gana sa pagkaon. Diba? Naaman na, dili yun na siya pwede mawala. Even gana sa sexuality, undeniably. Yung gana sexuality or sexual matter, that is very important for a married couple. Di ba? Kay the relationship or kanibang ang married couple, di man mulungtad og dugay kung walay gana. But we have to take note. Ayaw mo kalibog, no? Ayaw mo padala. Kay ngano man, of course, we have this what we call justice. Unsa may answer, how are we going to integrate justice among the rest?
who becomes the top of justice kaning wisdom, courage, and temperance. And everything, both pasabot, mingon tag justice, you have to exercise balance. Di ba? Ayaw mo kalimot, no? Nada sa ubos, rationally, biologically, and emotionally. It has to be maintained balance. So meaning to say, justice is very important, no? If the tree from the top, no, is very is important, the justice is very important because it is responsible to control everything, to maintain everything in balance. Di ba? Tinuod akong gistorya. Kung kaning atong wisdom, if dili na to i-balance ang atong wisdom, no? O dili na to i-balance ang atong wisdom, dili maayo. Nga naman, usahay sobra ka man gialamon sa tao, mahimo man kang egoistic person. Di ba? Mahimo kang self-centered, no? Gusto nimo tanan, ikaw rin nakabalo. Ang uban wala kabalo, no? So dili po siya pwede, no? Mingon tag courage. Aritas courage, no? Kaning atong kaisog, kaning atong determination. If mulabaw siya, mas mutumaw siya, so of course that would result to a person to become bold. Kana bang kuan kayo ba? Kana bang si tawag ani? Kana bang sobra ra pud kay ka kakilas, no? Isog kay ka, sobra ra pud kay ka kana bang wala kay kabutangan sa imong kakilas lagi, no? Wala kay kabutangan sa imong pagka marumbado nana, no? Kay magsalig ka, no? Isog lagi ka. It's not good also. Okay? Temperance. If you do not know, if you are not putting kanibang gitawag na to considerations that you have to control your temperance, so of course dako ang posibilidad, no, nga like for example sa pagkaon lang, no, if you don't know how to control that one, di ma-high blood ka, no. So importante nga naa gyapon, no, we have to put justice on everything. We have this need, this kani nga mga panginahanglan, no, naa ni present ni sa human person, but of course still we have to think that everything has to be maintained balance. Kaning rationally, no, to understand or to acquire yourself knowledge. Kaning biologically, of course we have needs that we needed to meet. Nya kinahanglan ang atong mga needs pod, no, dili lang po dapat kani bang gitawag nito maxim, no. The later part we will be discussing that one. Dapat ang imong panginahanglan class ayaw tagay mo kaugalingon og sobra og kuwang, no. Kay biologically mingon tag pagkaon, what will happen to the person kung panalitan sobra ra pod imong kaon? So of course di pod maayo, no, kay makasakit sa tao, mahimo tang obese nya masakit na ta. Kung kuwang pud ka sa kaon di pod pwede. So dapat it should be, or it should always reflect to this what we call justice. There is a balance. Now, what about the emotions? No? Ang emotions sa katao, if you do not know how to control your emotions, it's not good also. Too emotional is not good. O kani pong gitawag na to og insensitive sad, di po ka bati po kay ka, no? That can never make you a person. Kay insensitive man kami ngon, sa mga tao ka, wa mo kay kasing-kasing. Di ba? So if you want to be happy, so of course you have to you have to inyong i-attain kani pagkabot gitawag na to virtuous man. Kuha na to class? Nasabtan class? Oy. Nangawala lagi ni sila. Yes, sir. Nasabtan class? Yes, sir. Okay. Sabtan, sir. Wala naman ka nagkuan na feedback, no? I do hope so, no, you understand, no, what I'm talking, because this is very important nga. Naghuman ani class later, my ganit class, no, I would actually require everybody inigtabi na ko class, you have to secure yourself also a ball pen and a paper. Kanamo ko mga illustrative example na ko class, at least kamo sa diha class namo isulat dira, no, kay para nga you will be guided. Right after this class, I will be giving a short activity gamay ra kayo, no. Next we have kanina Platonic ethics is an absolute ethical theory because for Plato virtue and knowledge belong to idea. So bot pasabot kanidang virtue ug knowledge na to, that is actually coming from the idea, the product of idea. Na pinaagya na, no, kaning ethical theory ni Plato manggod, no, about sa knowledge and virtue. So do not forget nga
if the person knows something, way back sa atuang Socrates, sa idea ni Socrates, if you know something, no? If na kay kaalam sa imong utok, kaalam kung say sakto, kung say sayop, then it is not so difficult for you to live your life by virtue. That belongs to the idea. So in this vein, we can say that for Plato, moral laws are universal and absolute because virtue and knowledge are parts of the moral law. So by reasons, no, by reasons, pinaagyan ni, since the morality of Plato is also the happiness can only be attained by reasons. So of course, ningon siya, no, nga if you know, no, if you know already, no, if you know already what is the correct one, kanibang the correct act, no, or kanibang unsay sakto, it's not very difficult for you to apply or to execute actions based on reasons, no? Now I have to do this, it's not because this is what I want for myself, but I have to do this, no, in application of universal moral law. Nung kita universal moral law, so of course it's not only it does not only bring about a single goodness or a goodness for a single person, but it is for universal, para sa tanan. Like for example, maingon ko nga, another example kaning pagpatay, no? Kung excuse me, kung ang pagpatay dili ni siya universal moral law, dili siya nato i-undergo og universal moral law. So of course, kitang tanan at any time pwede dayta magpinatyanay, di ba? Kaya man nato i-put into universal law. Pero mingon tag universal moral law ang kaning pagpatay, no? So ang usa, just because ang usa ka tawo nakapatay, ang tanang tao magpinatyanay na lang ba? So of course dili. With the reflection of universal moral law, kung naam ganit tao nga nakapatay, no? He will be excused. Nga naman, maybe circumstantially, no, nakapatay lang siya kay tungod gisukod siya sa kahigayunan, no? So ingon ana, ang universal moral law principle is coming from the reason. According to Plato sa iyang ethics is ang tao, kung mubuhat ang tao usa ka actions, it's not the end of that particular action is not the end towards another person, but gibuhat na niya, no, in reflection to this what we call universal moral law. He as a person na siya'y say tawag ani sa Tagalog pa, na siya'y kanang say tawag ani sa Tagalog pa, kalimutan nang ko, siya nga usa ka person na siya'y responsibility to follow, no? And that is also coming from his own reason. Nga, pananglitan, di ko gusto nga na si Plato, di ko gusto nga ako isikataw, buhatan ko sa ingon. Nga, kung mangawat ko, kawatan po ko mo nang di ko ganahan mo buhat ana. Because in the same manner, I don't want other people also to do that one to me. So, that is his reason. So, munang gitawag ang ethical principle ni Plato in achieving happiness or eudaimonia. So of course, aside from making yourself balance, making yourself balance in everything rationally, biologically, and emotionally, so of course, that is done by reason. Set to it that it is not also against in your will. No? Dili siya sukwahi sa imuhang kagustuhan. Imo na siyang gibuhat, it's because you know in yourself, you have the idea, you have the knowledge that from time to time when you're going to do or wrong act, there's a possibility that that particular act will bounces back onto you. So ingon ana, no, ang rule sa universal law nga gi-apply ni aning Platonic ethics. Nakuha na to, class? Any question? Sige, coming from you. Any question? Walay question? Anyone? Wala ra sir. Nasabtan ra. Yes sir. Okay. Sige. What about the others? Murag usa ra lagi ni tingog. Kumusta man ang uban? John Paul? Do you have a question? None so far, sir. Okay.
please be honest to yourself, ha? Kung if there is something that need to elaborate for you to understand, please be honest, no? Please raise a question, okay? Okay, no, right after this, I will be giving you activity, and that's for sure, okay? So next we have ethical teaching of Aristotle, no? For Aristotle, ethics is a matter of planning. So, mabito na siyang also gitawag ni siya of um, ethics of self-actualization, no? Kaning kang Aristotle. So, kay according to Aristotle, kuno ethics is a matter of planning. If according to Socrates, no, ang ethics requires goodness and virtue, and so Plato, kang Aristotle ay, no, ethics is a matter of planning, purpose, and decision. So a matter of character. So for Aristotle, it is not normal for a man to be moral, but for man to be moral is something demanded by nature. So sa ato pa, kung sa may iyang gipasabot ani, no, it's not coming from the man, but it is coming from the everything that surrounds the man or surrounds the person. So Aristotle's ethics also emphasizes virtue, so moral and intellectual, but he gives more weight to contemplation, which is for him the activity that enables man to attain the highest form of happiness, and teleology, or what we also call purpose, for why man acts. Sa ato pa, ningon dire, no, atong balikon, we have the virtues, no, moral and intellectual. So ang virtues, nasa duha ka buok, no, the moral and the intellectual. Pero ang iyang gitagaan o gibugaton, no, ang kaning pag-attain sa man as the highest yung pag-attain, no, kaning tawag og highest form of happiness or teleology, kinahanglan ani nag-require aning moral and intellectual aspect. So unsaon man na siya. So the basic premise where Aristotelian ethical theory begins in the experimental inquiry. Sorry, that is in the experimental inquiry. So what is the fundamental object of human desire? So unsa giday, unsay tinubdan, no? Unsa may tinubdan sa kaning kagustuhan sa usa ka tawo, sa usa ka human being. So what is that which man ultimately looks for? So mo na inyo nakita, no? Is it honor? Is it wealth? Is it achievement? Or sensual pleasure? So as a self-realization ethics, kaning kang Aristotle is also called self-realization ethics because the ultimate goals of this ethics is to bring about the human person to this what we call happiness. So ang happiness dili siya makuha lang, but it actually requires reason and virtue. Or reason is equivalent to virtue. So meaning to say, ang tao, no, wala lang mulungtad na kana nga nilungtad lang ang tao, ni perform ang tao, no, usa ka action without reason or motives, no, nga iyang gi-apply and he put into application nga nahimo niyang hiyas na para makabot niya kaning gitawag natong happiness. So ang virtue pod napo gitawag no intellectual virtue. So kaning intellectual virtue, it arises out of teaching of or surfaces through one's contemplation of theoretical moral truths and one's discovery of rational principles that ought to control every action. So sa intellectual virtue, kaning intellectual virtue class, no, pinaagi ni sa atong mga pagkat-on. Makuha ni nato ang atong intellectual virtue pinaagi sa pagkat-on, no? Dili lang sa usa ka tawo, but pagkat-on through personal experiences. Yan, namo na nakita niyo diyan, no? Theoretical moral truths and one's discovery of rational principles. So like for example, naa kay nakita, no, ang tawo gipatay, no? Unya nakakita ka nga ang iyang mga kaliwat, no? Ang nagbangutan ang iyang mga kaliwat. So therefore, naka-realize kasi mo kaugalingon nga kani diyang mupatay kag isig ka tawo, no? You're not just only ending, or you're not just only kana bang bringing si tawo kani. Kana bang sa imong pagpatay, no? Sa imong pagpatay dili lang diay kay ang usa ka tawo imong giwad-an o kalipay siya kaugalingon, but imo sa dayang giwad ag kalipay ang mga tawo nga nag-surrounds niya because those significant people actually loves those person.
and it's not a surprise. So mo na nga, coming from your intellect that actually process from your mind, nakaingon ka nga ang pagpatay dili day maayo. Kay dili no intellectual virtue, so you already have the knowledge. So that is the reason why ikaw sa imong galingon, of course di ko ganahan mo patay, because based sa akong understanding, when I kill a person, of course dili siya makahatag og maayo nga bunga. So since it is an ethics that is actually demanded coming from the nature, no? Coming from the nature, so of course you have to consider your fellow men, the presence of those people. Now we have moral virtue. So it is not natural or innate to human being. Kaning moral virtue day class, ang atong understanding about the rightness and wrongness of an act, it's not innate to human being. So it is the product of one's habitual choice of an action in consonance with rational principles. Sa ato pa, ang atong understanding about the rightness and the wrongness of an act, magdepende na siya class, no? Magdepende na siya sa ato ang gitawag na to rational principles. Now, when can a person actually acquire this gitawag nito rational principle? Now, another example. Ang bata, no? Ang bata kani, since we talk about moral virtue, ang bata nakakita no nga ang amahan na napat sa iyang inahan. Gidapatan ang inahan sa bata. Dili lang kay kausa ka bisis, kadaghan, no? Kadaghan gidapatan. So, para sa bata, ang pagdagmal sa usa ka amahan ngadto sa inahan, sakto ra din na, okay ra din na siya, no? So, kay tungod mao may naa siyang rational principle, dili layo ang kamatuoran o dili layo ang posibilidad nga ang bata ig madako siya. Of course, iyang sundugon to ang iyang papa, because for him, coming from his own understanding, no? Sa iyang rational principle, nakakita man siya nga wala raman, okay raman gihapon silang mamagpapa, wala raman, hilak lang ginuntok mama to, pero wala matarong og process sa iyang mind. Wala siya matarong og realize sa iyang mind. Mo na nga, we have to be very careful. Now, when we are going to infuse something, especially sa pagtudlo sa mga bata, or we have to, in application lang no, sa atong kaugalingon, no? Ang ato aning rational principle, we dapat no di lang ta ingon nga mutuo lang ta by just a single, like for example miingon ko ninyo nga ay mo panluwa, dili day enough no nga ang atong understanding nan di ay no, without putting into contest sa atong belief no nga kasi syempre ang kaning rational principle na to dili may basta-basta din nato ma-develop. Kinahanglan man siya process. So ang pag-process sa atong rational principles, of course, it always directed to this what we call habitual choice of action. So kung ikaw mo nang, it's not a surprise kung pananglitan ang imong gidak-an nga environment is buutan, ang imong gi-invitean na ang imong gidak-an nga environment is disiplinado, no? Naabot ka sa pamilya nga disiplinado kanang moamin gyud, no? Dapat magdungan jud kaon. So dili po na siya layo sa kamatuoran nga maka-develop ka ng understanding about moral virtue, about unsay sakto, unsay sayop, nya mo na imong mapuy-an. Okay? So, ningon re virtue no, a choice. Of course, ang kaning virtue, this is a choice, di ba? Kay pwede man ang tao no nga ang imong barugan, like for example, kung mao na insakto para inyo like mangaon mo, magtagsa mo, because according to you, kay kung magdungan mig kaon sir, mao man gihapon kay naman mig pambuhat. So para nimo mo na imong gipuy-an nga virtue, nga hiyas no nga pwede ra mo di magdungan og kaon. So do not forget no, that becomes a key to one's own happiness. So whenever agent choose to lay down their actions to the mean, then of course you can achieve happiness. Now, in relation to this, no? In relation to this, kaning mean, virtue as mean ni Aristotle. Diri no ato nang ma-insert. Related gyapon, no? Somehow related, but pinaka very kuan kayo no, very informative kayo and very detailed kang Aristotle compared sa kang Plato, no? Previously. Ningon si Aristotle nga it's not the body of the person, no? It's not something like that, no? Since it is coming demanded by the nature, no? Something demanded by nature, kaning moral. Like for example, mingon ta no, ang human being, no? Ang human being is namatay mga natay mga needs, no?
Same lang gyapon ato sa physiological, but we do not just focus, no, because this is very general mugod kay iya. Tanan nga butang nga too much, ato i-emphasize na lang og nana, tanan nga butang nga too much makadaot sa tao. Tanan nga butang nga kana sang ubos ra pod, no, makadaot pod sa tao. What is important is ang tao, if ang terminolohiya ni Plato ni gamit og word nga justice, kang Aristotle dili justice yung gigamit, but yung gigamit as mean, no? So ang actions to the mean, no, ang tao dapat dili niya pasubraan, like for example kaning kasuko, no, ang kaning kasuko maayo man ang tao masuko, everyone masuko man gyud, no, pero dili dapat pwede mulapas o dili pod dapat pwede mo us-us nya. Usa may us-us sa kasuko sir, kanang di ka masuko, no, kung di ka masuko, of course the other person will not be aware nga sayop di ang gibuhat. Pero kung masubraan po kasi mong kasuko, so of course atong mga tawhan na mo palayo na sa imuha, no, palayo na sila sa imuha. Kay nga naman paano man, no, mangluod sila nimo or maglikay na sila nimo kay makuyawan sila nimo. Other than that, kaning mingon tao kaning mao na pinaka-common ni kaning pagkaon. Kaning pagkaon kung pasubraan nimo, di ba? Kaon kag kanon, pasubraan nimo, maka-diabetes, maka-high blood. O wa sa kay kaon, so of course, malnourished po ka. So, mo na nga importante sa tao na ay disiplina. No, you have to put everything into a balance. Nya ang gi-emphasize ni Aristotle about ana is kaning gitawag og mean. Nakuha na to, class? Yes, sir. Okay. So I do hope so, no, na understand na to. So ingon ana ang ka-importante. Kay ngano, mao ni gitumbok niya ni dire, no? Niya nakasabot si Aristotle nga ang mga tao, gitawag siya self-actualization. So ayaw kalimot nga ang self-actualization, if you are going, di ba, ka ilamong Abraham Maslow's hierarchy of needs. Naka-familiar mo ana no ni Abraham Maslow? Wala, sir. I believe you're done with that sa inyong understanding the self before, no? Wala na ma-introduce sa inyo, ha? Sige. Let me share you something. Kaning gitawag na tog self-actualization, class, or kaning gitawag self-actualizing tendencies. What is the very nature of the human being is to actually provide everything that he needs in order to attain happiness. Now, unsa man nga needs ang gipasabot, it's not only biological, no? It's not only emotional, but also rational aspect or a rational matter. Mingon ta, di ba, ang first, unsa may basic needs sa tao? Di ba, Abraham Maslow's hierarchy of needs, una physiological needs. Di ba? Sunod, safety needs. Sa physiological needs, pagkaon, sex, rest, so on and so forth, alin na punta sa safety needs. So of course, ang tao kinahanglan sinina, kinahanglan og balay, di ba? Kay para safety siya. Sunod, self-esteem needs, love and belongingness. Sunod, ang tao nanginahanglan og isig ka tao, no, to someone to relate, someone to lean on, someone to talk to, someone to build with affection, di ba? So, na mga needs ang tao, both physiological and spiritual. Ato lang yan, no, para masabtan. So, ingon si Aristotle, of course, do not deprive yourself, no? Ang tao is by nature mo ang ginang tao gimugna ang gisa sa lawas og espiritu na sa mga needs, but what is necessary is for the person to be able to know how to control, for the person to be able to become reasonable in providing himself or herself sa iyang mga needs. Pagtana din no, fundamental object of human desire. Unsa man pinakaugat, no? Unsa man pinakakinahanglan sa usa ka tawo. So ingon ana, mo na nga, with all of those things, of course, what is important there nga kinahanglan ikonsidera sa tawo nga to maintain a balance of everything. Dili kay pataka lang ka no nga ang imuha diha no nga
imong kalagot, imong ma-express, no? Ang imuhang unsa pa na imong kuan diha, no? Sa inyo ha, like for example, kung paminaw ni wa katagda sa inyo ha, magpatagad kag taman kay of course, tao ra biya ko ana, no? But that is not leading you, no, to this what we call eudaimonia or happiness. Napalayo na ka, no? Napalayo na ka ana. So of course, dili ka makaani o kalipay ana. Kaning di ba, gihimo mo siyang ultimate goals diri, no? Self-realization, ultimate goals, happiness. So of course, you have to be reasonable. You have to actually acquire virtue. You have to be reasonable in your life, and at the same time, you have to acquire virtue para nga imuhang ma-achieve ang kaning gitawag og happiness. Because if you do not do that one, and then sorry, no? Dili ka magmalipayon sa imuhang kinabuhi. Nakuha na to, class? Yes, sir. Mabita na ingon, class, no? Drink moderately. Dili drink moderitso, no? Drink moderately. So of course, tanan has to be put into control. Now, arita, ethical teaching of Jesus Christ. Any question before I proceed? I'm sorry, before I proceed, class, any question? Question or nay ganahan nga i-add up, no? Okay ra jud, no? Sige. Any question, class? Okay, Miss Sareno? Yes? Sir? Yeah, you're raising your hand. Ay, sorry sir, natuklog. Sorry sir. Sige lang, no? Gataliksik, mangudiri sir. I was expecting, no? Sige. We have Miss Sharmela. Hi, Miss. Sir, yes, sir. Sorry, sir, do you nag-drop have, na ako sa work. Yes, sir. do you have a question? And then, so far, sir, namati ko, sir, pero loud and clear naman, nakasabot, rejud ko tanan. Okay, sige. Thank you, Miss. Yes, Thank you, sir. no? Can I proceed Thank with the you, next ethical teaching? Sige. Yes, sir. Can I proceed, class? Yes, sir. Sige. Next, we have ethical teaching of Jesus Christ. So, of course, this is very famous to everybody. No? Kay kanis Jesus Christ, no? Atua maning Mesiya, atua maning dili lang siya ingon propeta, no? For the others, Jesus Christ is a prophet. For us, of course, more than that, he is a son of God. So, God, who is the Almighty One, no? Sige, to the Heavenly Father. So, dili, Jesus Christ's ethic does not discriminate between a slave and a free man, the rich and the poor, the powerful and the weak. So, of course, wala sa gikilingan, no? That's how we know about the ethical teaching of Jesus Christ. So, asa man na to makita sir ang ethical teaching ni Jesus Christ, wala man nakasulat. By just looking at the Bible. Mao naman na, no? All of the author of the book, no, especially katong say tawag ani, nakalimot na mahinung ko, no? Sa duha ka klase sa Biblia na may katong karaan, no? Kada panahon pa nilang unsa pa to, Levitico, kana, no? Napoy Bible na new version. But for some nga mga say tawag ani, kani ba nga mga magtotoo sa Kristiyano, ang uban just like for example sa Jehovah's Witness, appeal nila, gisagol nila ang karaan ug ang bag-o nga kasabutan, no? So diha sa Bible, so of course gitawag siya wa siya discriminatory. It's because wala may giila ang Biblia, no? Dato ka man o pobre, sulugoon ka man o usa ka ba ka independente nga tao, no? Or dato or unsa, no? Or weak, wala, no? It applies to everyone. Now, Lord's ethical teachings to the following headings. So these are the following headings, no? The ethics of Jesus shows more preference to the poor and oppressed. Kung ano man, no? Wala siya gikilingan, no? But it refers to the it concentrates more about the preference to the poor and oppressed. Of course, gigugma sa Dios ang mga parehas nato, no? Mga pobre
o mga dinawdaog. Now, nganong wala ta idea no sige daw na to, pero I don't know, no? Siguro wa ta kabalo ana. Siguro we are a victim of kani, like for example karon sa tuang encounter karon sa tuang nasud nga daghang kay mga mangawkaw, ni take advantage sila sa pandemic. So kaning poor, preference to the poor and oppressed. So of course mas gitagaan og preferensya kaning poor manggod kay ngano. Can you still remember this one? I'm pretty sure everybody knows about this. Nay usa ka buktaw nga negosyante siya, no? Negosyante to siya. Nakalimot nako. Nasa dala nga mga bulawan, nasa naninda sa siya, napud siya mga paninda na. Nagdasya siyang kamilyo ningon din siya nga. Jesus, kung tinuod ka nga anak sa Dios, tuluy ko unsaon ako pagsud sa gingharian. Di mo to nangutana siya unsaon niya pagsud sa gingharian ug itubag ang Ginoo nga ibaligya tanan nimong kabutangan ug ipod-apod sa mga pobre. Sa lisura pud anay kana ganahan man ka musaka sa gingharian sa Dios. So una no nga it actually concentrates more give more preference to the poor. Now, ang kaning kung kapobre man gud kaning mga poor sa ato lang understanding no logically and also mao sa gitudlo sa atuang mga pari no di mo sa pari class mao sa naa sa Biblia nga mas dili lisod ang kahigayunan sa usa ka tawo nga pobre nga makabaton og ihang luwan ngadto sa langit. So arita no we have the ethics of Jesus is an ethics of love. Ano mang ethics of love man ang ethics sa Dios ayaw kalimti nga ang Dios wala mingon nga though ang Dios no nihatag og batakan nga balaod nga may sundugon sa mga tawo, pero ayaw kalimot no nga from the very beginning no nga ang Dios nga amahan makagagahom gihatagan og kaluagan si Adan ug Eva. Unsa man nga kaluagan? Ang Dios kabalo ang Dios nga naay yawa nga manintal. Pero ang tawo gitagaan sa Dios og kagawasan sa pagpili. Pero iyang giingnan si Adan ug Eva nga ayaw mong adtuan niyan at ayaw mong adtuan ang dapita kay naa diha ang kahoy nga gibawal. Ningon bagod ang Dios bantay mo nganha mo diha, nganha kay mo pamatyon ta mo. Wala no, gipaagi tungod sa gugma sa Dios ang tao. Bisan pa man, no? Bisan pa man nga siya gagama sa tao, wala ta niya gihimong robot. No, gitagaan ka niya kagawasan nga mopili. So ingon ana no, nga pinaagi sa gugma di ay, no? Ang gugma dili day mamugos. No? Ang gugma do imong gipasabot nga mao nay bawal, pero ang gugma kung nakay paghigugma dapat dili pinugos. So ingana no ang ethics of love ni Jesus. Ikatulo, the ethics of Jesus demands honesty and authenticity. Yes, no? Of course, if dili ka honest and dili ka authentic sa imong self, then of course, it's very difficult for you, no? Nga makabaton og kalipay. Kay usam siya sa requirements. Mao ni ethical teachings niya, no? Nga ang tao dapat ikaw matinud-anon ka at matinud-anon ka sa imong kaugalingon. Genuine. You have to be very genuine, authentic and genuine, no? The ethics of Jesus is an ethics which teaches faith in the Father. So of course, ningon ang Dios, di ba? Wala naman about nihatag ang Dios ani. Ngano man unsa may punto nganong gitagaan man ta nganong gipailayla man sa Dios ang Amahan. Kay gusto ni Hesukristo dili sa iya tanan ang papuri sa tao. Ang gitugon sa Dios ang gitugon sa Dios no nga ni Jesus Christ no ang gitugon ni Jesus Christ sa mga tao sa buhi pa siya ano I am the way, the truth and the life. No one can enter to the kingdom of the Father except through me. So buot pasabot di ay nitahod siya agig pagyukbo nga siya tinugyanan lamang no nga kita moampo sa tato apilon ang Father mo toy mas labing natong hatdan sa atong mga pagampo kasi siya may nagmugna sa tanan. So ingna nagipailayla ni sa Dios ni Jesus Christ ang Papa, it's because gusto niya no nga ipahibaw sa tanan nga naay amahan nga makagagahom. Naay presensya sa amahan nga makagagahom nga nagmugna sa tanan. So next we have the ethics of Jesus is an ethics that espouses peace and reconciliation. Tinuod and the ethics of Jesus demands sacrifice and suffering.
Na diri no, ningon diri no sa peace and reconciliation. Tinuod man no, wa man mingon ang Ginoo nga kung labayon kag bato, labaya sa bato. Wala no? Kung labayon kag bato, labayag pan. Nya ato ra ba ng sabto no, kana bang sabto na tuog kana bang pina-illogical kay ba? Tinud-on nin, labayon kag bato, labay kag pan dili no? Kung adunay kabug-at ang gibuhat sa imong isikatawan mo, basla nimo og kagaan. O gitamay kanila, sige lang no. Inana may pasabot. Okay? The ethics of Jesus demands sacrifice and suffering. Okay? For Jesus Christ, of course, ang tanan nga mga sakripisyo o tanan nga mga pag-antos adunay kapuslanan. O ang kanang pag-antos gihangad sa amahan sa langit no nga pinaagi niya na iya kang tagaan, no? Tagaan kag luwan niya sa iyang gingharian. So pinaagi sa sakripisyo sa pag-antos o Bawat nang gingon, cast all your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me who are weary and tired, carrying their heavy loads, for my yoke is easy and my burden is light. Di ba? No? So, importante. Now, ethical, any question, class? Before I proceed with ethical teaching of Saint Augustine? None, sir. Okay. Sige. Saint Augustine na ta, class. Sus, patigin taasan ni class. I would love to kuan pa gyud no, pero di ta makuan. Di ta mahuman no. We have the ethical teaching of Saint Augustine. So the focal point of Augustine's moral imperative is God. So since love is God, God is love. So ang tinubdan sa gugma kani kang Saint Augustine good class is more on love mo niya. So it is through the man's free will or freedom becomes the primordial basis of existence of evil. Sa ato pa, ang mga tao tungod kay ang mga tao naa gitugyanan man sa Dios o kaning gitawag nato og freedom or free will mo na hinungdan nga ni-exist ang evil. Will you agree about that one? Tungod sa kagawasan sa tao ni-exist ang evil? Coming from you, class? Murag sa True, sir. Murag true, no? Yes, sir. Pero actually, di gid murag. Tinuod gid siya, no? True gid siya, no? True, sir. Oh, yes, sir. kay, True. balik Yes, ta sa sir. kuan, no? Balik ta sa Genesis, no? Katong paghimo sa Dios sa tanan butang, no? Na si Adan ug iba. Gitagaan na niya og paraiso na tanan dito, no? Kanya ningon pero ang Dios kay tungod gugma man og justisya, wala niya himuang robot ang tao nga iyang gikontrol. Tagaan niya kagawasan, pero mao may lang gibuhat no, nagmasupakon sila. So tungod ato nanganak og tinunglo, no? Ang tao nahimong ang gipuy-an sa tao nahimong yuta nga tinunglo. Kitang tanan no nagantos. Pero we're not supposed to put the blame no because that could not end everything. Nganang na existence of evil. So it's coming from the freedom kay if only i-program ta sa Ginoo nga pirmi ra gid sakto atong buhaton di man ta kahimog sayop no kay ang ato ang negation with the rational knowledge that we have mo na maka-result og existence of evil nga kabaw ka usahay kaingon kanibang mingon imong ginikanan dong in town dong ayo ento pagdugay uli kay lisod kay rong panahon ug tuod man tungod kay imong inahan ug imong ginikanan wala man mohatag og pahamtong og silot nimo aning supak gyud ka nagdugay kag uli og hitabo gyud nga nadakpan ka no nadakpan naigo kas bala ambot diin gikan gikan sa silingan nag-inom niya naglalis nagpinusilay naigo ka o tungod ana sa imong pagkamasupakon nain hitabo nga di maayo so usahay kaniding freedom na to we have to be very careful tungod kay natay kagawasan dili po nato busaran no we have to examine everything especially kaning pag-examine nato kung what is a rational act how a human being ought to act unsa di juday maayo no if I am going to do this kinsay akong maligsan no kinsay ako ang maargabyado so that is very important to Saint Augustine's ethical teaching now it is a man who authors evil and not God at tinuod no kay if only the person always put God on his heart and mind. So of course, dili makamugna, dili makatintal ang demonyo
Unsa may nahitabo nga nung ang tao magbuhat sa demonyo according to Saint Augustine, because he allows the evil nga musud si ang lawas mo control mo influence niya. Ang kana ding uban day mingon ang pari na mga manimba nga siksik ayo intaw ang pari mabaw gid siya duko-duko yang gipokus yang kaugalingon sa Ginoo kay di mo siya ganahan makasa. Na samtang ang kana po naglingkod po sa tibangan nabaw pug bila-bila. Nya wala gid sila hunhuna nga kuan mo nang kadugayan gi-impose na lang gina sa simbahan nga dapat dili mo magsulot og sayal. Eh honestly lang, with all honesty, naka-attend ko og misa, mingon gitong pare sa una kay numdum ko in taon pag hunhuna pud in taon mo, tao pud in taon mi. So dili na to ma-apply no nga tao pud ay sila tao tinuod no na sila lawas nga mubati pud og kanang mga kalibutanon nga panginahanglan. Nya gani ilhanan nang gi-deny ang ilahang pagkakalibutanon pero tao ra biya no. So mo na nga we have to be very cautious also. Kadiyot sa klasa. Dong ala nagsigi kog yaw-yaw no wala ninyo na paminaw no. Sige akong balikon. Ethical teaching no of Saint Augustine. So mo to no. So in Augustinian ethics, human acts are nothing else but just gestures of man's free will. So ang human act no, but whether man does good or evil, the moral idealistic oath remains the same. So still we are being obligated to do what is right. No? Even though na usahay no ang tao makasala, makamugna o kanibang gawi sa demonyo or kaaway, but still kanang freedom na to, kanang free will na to that is actually endowed by God. Ato lang gyapon paningkamutan no. Manlimbasog ta nga ato mabuhat kung unsay sakto ug unsay giuyunan nga kabut-on sa Dios para sa usa ka tawo. Ought, not forget the word ought. Okay? Ethical teaching of St. Thomas Aquinas. St. Thomas Aquinas. Aquinas becomes an avid follower of Aristotelian philosophy. So in general, and of Aristotelian ethics in particular. So Aquinas take the concept of virtues taught by Aristotle in his Nicomachean ethics and integrate these theological virtues to complement Aristotle's virtue. So kaniday si Aquinas na is a avid follower sa katong idea ni sa philosophy ni Aristotle. But nasa gipuno no. It's not enough kay sa kang Aristotelian ethics manggod no. Ang it's more on connatural virtue. Mo to katong reason no. But a connatural virtue is still dili pa paigo. You need to this what we call theological virtues or supernatural virtues. What are these theological virtues though na as complements with each other in order to meet its necessary requirements
towards man's well-being. So here on earth as well as for eternal life in heaven. Kaning theological class, philosophy, this actually studies God. Mingon tag theological virtues, of course, those that are katong mga moral acts nga gidesign para sa Dios sa tua. Aside from kaning reasons, no, we have reasons, no, we have the knowledge, and if we are going to put that one in action, so of course that becomes the reasons and the motives of the person to actually aim kaning gitawag na tog eudaimonia. Plus ang atuang knowledge ug kahadlok sa Dios kay kaning sa theological virtues, of course, if you do not if you do not put God in your heart, so of course it's very impossible for you nga mulambo ka. That is according to St. Thomas Aquinas. Kaning knowledge na to that is acquired from the earthly experiences, plus the knowledge that we can acquire, the knowledge that we can acquire coming from kaning pagkuan sa kaning supernatural virtues. Kaning supernatural virtues kaning minugna gikan sa Dios. So kanang mga pag-design sa Dios o kanang the Ten Commandments kana, those becomes product of supernatural virtues. So mo na atong kinahanglon. Kay kita nag-ugmad man ta sa ato ang gitawag og kalibutanong panglawas. Pag-ugmad nato sa atong kalibutanong panglawas, do not forget nga right, there is still a life after death, and that actually guarantees this what we call eternal life in heaven. Okay? So mo na siya, no, aside from that, no, ningon po si St. Thomas Aquinas nga dapat mag-ugmad sa moani nga mga virtue. Faith, hope, and love will help man attain beatific vision. Part of the theological virtues, pagtuo, paglaom, o gugma. Pinaagi ni ana kung ang tao mamatay na, of course, it's not impossible for you nga makakita ka sa Dios in face to face. Okay? So, atong usbon, ang importante, no, kay fan man kay siya ni Aristotle, ningon siya nga, naiko natural virtue. There is that virtue that actually demands coming from the nature. So kanang nature nga gipasabot niya is represents earth man, no? Kana bang atong pagkatawhanon ba? Naay mga unsay tawag ani? Naay sa atong pagkatao ng kalibutan na di man kikita rin nagpuyo, di ba? So katong universal moral law principle, no, nga atong i-apply sa atong kinabuhi plus kahadlok nato sa Dios, no? Kaning atong kahadlok sa Dios pinaagi sa pagtuman o pagnunot aning balaod sa Dios kay unya human nato kamatay nato dili naman dirira ang atuang kinabuhi, no? Ini kamatay nato, of course we are gearing, we actually persevere to actually qualify for this what we call salvation. Saan naman pag-qualify na itong salvation? If ang atuang ugmaron, ang atuarang tawhanon, ang atuarang kalibutanon nga lawas more atuang ginuhuna pirmi, wala ta sa itong spiritual. So of course, it has to be balanced. Lawas at the same time, spiritual na mga panginahanglan. Okay na ta, class? Hello? Hello, sir. Yes, sir. I hope no okay pa gyud in town mo, no? Kay kana nga excuse me. Ako murag naot na og laway. No? Anyways, no? I still have to continue. Okay pa man ka ta, class? Di pa man ka boring? Okay pa, sir. Okay na, sir. Kisa may nay pangutana before ko mo proceed. We have two na lang two kabuok nga duha na lang kabuok, no, nga kini nga mga proponents, no. We have ethical teaching of Immanuel Kant. Okay, so si Immanuel Kant, he is a German philosopher. Immanuel Kant, no, nandiha, no. So Kant asserts that morality is pure philosophy. So ningon si Kant, no, nga dili ethics ang pure philosophy, it's the morality. Nga naman ang ethical philosophy, kaning ethics, no, as branch of philosophy, very general man gud.
no? Very kuan kayo kana bang universal kayo, no? Ang tinuod kaning morality. Kay dili man tanan nga mga group of people, dili man tanan group of people kas mo embrace ana nga kuan na may uban nga pananglitan kana nga principle, though that is general. Actually sa uban they are not going to, wala man na nila gi-exercise. So of course we are going to base this morality as basic, no? Naningon siya divided into the following. So basis of experiences. So do not forget, no? Balik ta sa understanding the self, of course, coming from Immanuel Kant, the person can never be a person without this what we call unsa man experiences, or dili kalag, dili lawas ng garantiya sa tao sa iyang pagkatao kundi ang iyang eksperyensya. So for him, ang mas gipokus ni Immanuel Kant kay kani si Immanuel Kant plus I do believe, no, para lang sa kuang understanding murag wa siya mo to Ginoo man, murag I don't know if he is siguro ni siya. He tend to rely on more about empirical. Mingon gitag empirical class coming from the experiences. Mingon tag coming from the experiences. So of course unsa may gistoryahan nila about ato ang senses. Now, number 2, basis of what is priori or priority or pure philosophy. So ang pure philosophy divided into formal and logic. So for it studies definite objects of understanding metaphysics. So ang pure philosophy which is metaphysics, no? Narita gitawag og formal and logic. Unsa man formal? Formal because of the existence of a thing. Like for example, mingon tag bato. So, di ba? So ang bato, of course, with the use of logic, we can justify nga ang bato, gahi siya. Ang bato is unlike any other matter, pwede na to siya makuptan. Dili para sa tubig nga di na to makuptan. Di ba? Mingon sa tag formal kas, of course, it actually speaks of something that is visible to the eye. Okay, formal cause nganong what is actually the purpose nganong gihimuan ko siya, nganong himo man tinidor, why not ang tsara mo na natong tinidor, no? Why not ang kot nganong mugamit man ta kutsilyo kumuhiwa ta nga pwede ra man gamiton og tsara, dili pod. So mo na nga everything that exists actually has a purpose of itself. So that's beyond physical, and it aims to actually explains everything that is actually beyond physical. So metaphysics for Kant is of two kinds. Duha po kuno ni ang metaphysics. Metaphysics of nature and at the same time metaphysics of moral. So, kuya kay si Kant, no? Actually, this is 1 and 2 class. That is not 3 and 4. I'm sorry. Ningon si Immanuel Kant kuno ang metaphysics kuno. Since we talk here about kaning gitawag og ethics, no? Ang istoryahan nato kasi mo kalibog tao, no? Atong istoryahan about sa tao. Ningon siya ang tao kuno is made up of metaphysics coming from nature and metaphysics of moral. Now, atong tukion, nganong metaphysics of nature man? Of course, no? With such understanding that the human being is actually is actually connected with nature. Connected man ta with nature, no? Dili man ta, di ba? Everything, both living, abiotic and non-abiotic are part of nature. So since nagpuyo ta diri sa earth, so naatay lawas, so of course we are made up of nature. Now, metaphysics of moral. So the understanding about what is the rightness and the wrongness of an act, di ba? Mao man morality. So unsa man ang pag-study sa metaphysics of morality. So atong tugkaron ningon si Immanuel Kant, of course no, daghan mga balaod na balaod no nga sa existence sa tao nga dapat niya sundon. So mo ni dire. For Kant is not pure philosophy, for it involves empirical part, to which on the other hand he call it practical anthropology. Ingon si for Kant kuno ethics is not pure philosophy. Kaya nga no, kung gibalik no, excuse me niyo siya. Ang ethics is not a pure philosophy. Why? Kinahanglan siya no, it involves empirical part, to which on the other hand he call it practical anthropology. Mingon tag practical anthropology class, do not forget when we speak about anthropology, it has something to do with the culture. It has something to do with no, sa panggawi, sa pamumuhay,
sa existence niya, no? Asa siya nagsugod kanang biological aspect sa tao, no? Di nagikan, so daghan. And so the rest, no? Rational part, that is also called as moral proper. So due to this, Kant contends that the basis of morality is nothing else but reason. Pareha na sila ni ano, Aristotle. So of course, dili parehas lang idea. Pero ang iya, no, para niya, reason, no, is very important. What are the contents of reason? Number 1, the goodwill. Number 2, the motive. Number 3, the duty. Excuse me. So, ato ning basahon, no? To live a moral life is to live in accordance with the laws of reason. So, but reason, dili ko ano, that is beyond experience. No? Beyond experience. Dili lang kaingon nga, nataw ko, kaya nga akong purpose, mukaon ko kanon, kaon ko glami, hunahunaan nataw ka. No? Nataw ka, dili lang kay mukaon kag lami, magtukod kag mansyon. You have to understand also that there are specific set of moral nga mga basihan nga dapat atuang tumanon. Now, how can we be able to achieve that one? Pinaagyan ng tulo. We have the goodwill, the motive, and the duty. So, ako sa morality for Kant is priori. Therefore, the command to live a moral life by obeying the laws of reason is a must. So, muna, no? The laws of reason is a must. Like, for example, mingon ko ninyo class. Anim ko na siya. Ang principles, no, ni Kant, Immanuel Kant. Na dire, no? Nasa ubos, Kant teaches the categorical imperative is found on two principles. We have, excuse me, principle of universality, and ang ikaduha, we have principles of humanity. Excuse me, guys. So, aton tukion, no? According to the principle of universality, act only on the maxim through which you can at the same time will that it should become a universal law. Excuse me, class. Inom sa tubig, class, ha? Excuse me for a while. Excuse me. I'm sorry. So, excuse me. Tukan gusto kong laway, class. Okay. One, before doing an action, first of all, ask if the action is an action which one wants others to likewise do. So, may pasabot. So, akong balik ko, no, kaya ganyan ako nang gi-explain ang principle of universality. Kung panalitan, yung nani na, kabantay mo ng do unto others what you do not want do unto you. Do unto others what you do not want others. Do not do unto others. Excuse me, sorry. Do not do unto others what you do not want others do unto you. That is an example of principle of universality. Nga, before ka mo buhat anang action, no? Set to it, no? Set to it nga kana nga action, no? Before ka mo buhat anang action, set to it nga dili na mabalik sa imuha. Because for sure, no? Like for example, if you do not know how to respect, then what will be the outcome of that? Balik lagi po na sa imuha, no? Maybe the others will not respect to you also. So yung nanang principle of universality. Muna nga, like for example, if dili ka ganahan nga ang ilaron kag tao, then you in your first ayaw pangilad. That is an example of principle of universality. Okay? Nakuha na to, class? Yes, sir. Okay, no? So, ato sa ning tukio, no, what is a maxim? Okay, basing libog mo. A maxim is the rule or principle on which you act. For example, I might make it my maxim to give at least as much as to charity each year as I spend on eating out, or I might make it my maxim only to do what will benefit some member of my family. So mo nang
Ang kaning maxim is ang imong makaya. No? Kanang imong kanang kaya ra nimong mabuhat ba? No? Ayaw pag pretend, no? Do not ayaw pag pretend, no, nga like bisag dili gyud nimo, no, di mo makaya imong yung buhaton. Because you're also violating that one sa imong self. Imo na pong gi-violate ang imong kaugalingon sa law sa imong existence. Nakuha ninyo, class? Muna na nga usahay mingon mo nga ihatag na nako ang tanan. Pero walang gihapon, way nahitabo. Walang gihapon ko niya gigugmag balik. Ang pangutana, tanan din imong gihatag niya, ikinahanglan niya. Di ba? Mingon bitaw na, no? Excuse me. So of course, inana, ang maxim it actually emphasize kung unsa atong makaya, kung unsa atong masangunan, mora ato ang buhaton. No? Ay pagbuhat og kanang butang dili hauyon sa imong kaugalingon nga kasukaran. Nakuha na to, class? Now, we have okay, good if you do, no? We have a principle of humanity. So it calls for a man's unconditional respect for his fellow man. So sa principle of humanity, act in such way that you always treat humanity, whether in your own person or in the person of any other. Never simply as a means, but always at the same time as an end. Muna nga, ayaw pagbuhat o usa ka butang, no, nga para sa imong isig ka tao. Because to tell you honestly, according to Immanuel Kant, whatever will be the things that you have done to the other is not the end of the other person, but that is the end of yourself. Mabitaw na no nga, mo anak ka no, usahay, manghatag ko, kaya bantay, mingon nga, anaon ka nga, kung manghatag ka, sige lang ay kabalaka, no, because it will be folded back 1,000 folds. Yes, imuha. So, always think of this, no nga, whatever will be the things nga imong gibuhat plus, na siya corresponding nga balos diya sa imong kaugalingon. Mabita na kung magdinalo ka, of course, bisan pag dili ka moingon sa mga tao nga nagdinao ka, may balan na nimo kay you know what? When the time had come nga ikaw nay wala, ang mga tao sad makabantay sa ka nga wa sila mutabang nimo. So that's the principle of humanity. So sa principle sa humanity, so of course, you have to respect. So kanang word nga respect daghan man na, no? You have to respect the existence of the other people also. Meaning to say, ayaw pag binawhag o kanang tungod imo-imo lang, no? Nagbinawhag ka kay tungod para mo feel nimo isog ka, that is wrong. Because you know what? There will be repercussions in all of your actions. So ingon ana ang principle of humanity. So mura sa application of universal law, but universal law actually applies everything. So humanity is specific only for a fellow man. Okay, nakuha na to, class? Yes, sir. Okay, good. No, if you do, I'm sorry, for a while, kaganiha, no? Kay kung ano kung tunlan. Okay? Any question before I proceed with the last proponent? Last? Any question? Wala na question, class? Pero, Miss Cordero? wala ra. Wala na naputol lang. Wala na putol class ang kontingog. Wala na, sir. Wala na, sir. Okay, so sige na, no? Okay, class? Excuse me. Ganun ni katol mi ako tutunlan. You know, I've been talking too much, magod, no? Okay, we have Jeremy Bentham. So, kang Jeremy Bentham, class, the founder of utilitarianism. Excuse me. So, founder of utilitarianism. So, Bentham is a philosopher who liked Plato. Si Bentham sa day, no? If si St. Thomas Aquinas ganahan siyang Aristotle, o si Jeremy Bentham po ganahan po siyang Plato.
Bentham is a philosopher who, like Plato, believes that ethics is nature-based. So, mingon gitag nature-based class, so of course, that is coming from katono. Ang nature-based is actually dili coming from sa tao, but actually coming from being demanded, coming from the human existence of itself. So, nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters. We have the pain and pleasure. Okay? So, ang tao day ko no, ang tao ko no, ang nag-govern sa tao in his actions is kaning duha, kaning sovereign masters. We have the pain and the pleasure. Utility principle. So the principle of utility is the principle that serves as the criterion on the sources of consequences of pain and pleasure. Mabito tinuod bitaw na ano? Kay usahay kanay bang gitawag na to other term of rewards and punishment. Kabantay mo class no nga excuse me. Kabantay mo class nga kaning bata, di ba? Imong bunalan og kausa ang bata. The next time around nga murag magpabadlong ang bata by just presenting the bunal, ang bata muundang na no, muundang na siyang gibuhat nga bati or unsa man na iyang gipabadlong ba siya. It's because tinuod man sa no, makaingon ta tinuod po no, it's actually governed by the pain and pleasure. Now, kani no, atong balikan. So actually, ang kaning utilitarianism no, it is actually being divided by two schools no. Na duha ka book school si Jeremy Bentham for this. We have psychological hedonism and egoistic hedonism. Now, what are these? Sa psychological hedonism, man by nature is capable of doing only those actions that give him pleasure and that he avoids those actions that may cause him in pain. So, tinuod no, mingon ta psychologically because psychology studies human behavior and mental processes. Nakaingon gyud no nga by nature ang tao ganahan sila no nga ang ilang gibuhat will always directed to this what we call or will always result into this what we call pleasure. Nya mo nang ang tao dili sila mo perform or dili sila mo buhat ana because they wanted to avoid this what we call pain. Tinuod na class? Kamu class? Ano sa tingin niyo no ang tao ko no mao ko mo perform sa usa ka butang it's because that is actually coming from the influence of pleasure or they believe that there is the pleasures that always follow. Okay, kung panalitan ang tao excuse me class panalitan class ang tao kay mubuhat ang tao pabuhaton og kanang makasakit. So of course ang tao di gid mobuhat no. Parehaan ang mingon ka labayar kung nagbato yang o. So of course dili jud ka mobuhat ana because you know that it could actually cause pain. Now panitan suguon ka, anaon ka day. Hugasi gud ang plato day, tagaan ti kag kuan day. Lami kay pagkaon. So of course mo perform jud ka, no? So ingon ani po na siya mo po siya a sort of reinforcement and at the same time punishment. So since we talk about pleasure, so that is according to psychological hedonism, no? So ano ta sa egoistic hedonism. So the contention which is valued is that man is primarily obligated to seek for his own pleasure even it means that deprivation of others. So sa egoistic hedonism from the word itself egoistic self-centeredness ang kanipod it obligates human being to seek pleasure of his own self or sa iyang self no even though maka-deprive na siya sa others. Like for example mingon tanong nga kaning kuan kaning ang example sa egoistic hedonism like for example kana magpatukar kag rock no sa inyong balay ganahan ka magsaba-saba while ang mga tao nangato. What can you get from that? Of course that you can actually feel pleasure no nalipay kay ka na-enjoy kay ka but ang problem is nakatugaw ka og mga tao you are depriving the other people also to enjoy the privilege of having that time no nga makapahulay sila. So mo na nga that is an example of egoistic hedonism. Okay? Kanang kuan ka
kanang magkuan ka, magtago kag pagkaon. Usa ko na siya, no? Ganahan ka ikaw ray mukaon sa kuan tanan sa tanang kuan cloud 9. Mo na imong gitaguan. Di ka ganahan mo share sa other. That is one of the example of egoistic hedonism, no? Instead of sharing that one to other people, so imo nang gituyo, no? You obligate yourself, no, to perform an actions that is actually that can only give a benefit for a single person and that no other than you. Okay? Nakuha na to, class? Yes, sir. So, so there's a need to provide pinaagi ana, no? There's a need to provide sanctions to excessive demands. So according to Jeremy Bentham, kanang atuang gitawag og pleasure, dili na siya pwede nga mo na muugat because you know already what is the result of that to the human being. Kung panalitan pirmi lang kalipay, pirmi lang kalami ang imong gisiguro, no? So of course naa gid siya repercussions, na siya mga outcomes nga bati. So in order nga mapugna na siya, we have these 4 sanctions. What are these 4 sanctions? Mo na this is something that are this is something that is needed to be unsa man needed siya nga i-bear sa mind sa individual. We have physical, political, moral, and religious. So like for example, if I were cite an example, no, about aning egoistic hedonism, no, or psychological hedonism, no, kaning pleasure for the self or pleasure of self, kani mukaon kag daghan, no, mukaon kag daghan kana ganing kakuan mo nang kuantas kana bang sige lang pananda, kailan mo si pananda kas sa inyo pananda mo sa inyo, no, sa mua kay sige lang pamakals inana ba among termino diha. Unsay inyo pananda inyo kas unsay term ninyo diha sa uslob? Pamakalay. Makalay, no? Kanamang tipo nga magsige lag asa to dapitang na birthday adto ana, no? No? Kuan mo na kas? Asang kaon tuwa pimos kayo. Then pa. I will continue. Karon ang nahitabo nganom ni akong kuan, no? So sige. So arita sa sanction. So unsa may mahitabo sa tao kung panalitan palabig kaon physiologically sa physical. Plus plus ang may hitabo sa tao kung panalitan magpalabig kaon. So of course no. Empatso. Mo tambok, no. Tambok. kundi mo tambok kiluan pag magkalisod, no. Buong lang kaya uli na ni sakit ng tiyan. Physiological of course masakit ka, no, kung panalitan palabig ka gaon. So of course it is necessary to put in balance because too much indulgence of the self is not good. Okay? Now, what about political? No? What is the very basic when we talk about political? Of course, no, unsa may ma-imagine you class, there's the presence of government that would actually enforce law. Nabay gobyerno ba? Napoy balaod. So of course, kaning restrict overindulgence, presence of punishment or penalty for the violators of the law. Siguro sa tuang nasod wala man Pilipinas, no, kung ang tao mukaog maayo pasagdaan lang, no. Pero aritas political. Sige. Mag-cite na lang taglayan example, no. Si arita sa smoking. Sige. Kaning smoking. I know this is something that is very pleasurable to everybody, especially katong mo smoke. But think what will be the sanctions that you can actually acquire, no? Unsay mga sanctions nga imong makuha pinaagi ana. Arita sa physical, so of course pwede ka masakit og lungs, no? Magka-lung cancer ka. Sa political also, of course it is very important to actually to consider sa balaod kay ngano karon na naman tay balaod nga dili ta pwede ka patagag panigarilyo especially in the public places. Di ba, Kwas?
So kung musupa ka na, no, pataka lang kag panigarilyo because of your negligence, pwede kayo kadakpon, no, pamultahon kag kwarta. Okay? Arita sa moral or popular. So coming from the people, no? Oh, kanang gitawag siya moral or popular because the people in the society or the community has its own basis in this what we call what are the moral acts or kanang gitawag na to og norms of the society. Now, ang norms of society, na possibility mingon ng mga tao sa tao ng tawhana, di ba? Libakon ka sa tawhana, patakalog panigarilyo, bahala na lang daot na kayo na yung lawas, yung now, daot na kayo yung bag, yung lawas na ng tawhana, daotan na siguro kayo nagbaga kayo, gusto kayo ni garilyo. So, di ba? Di ba? Mo yung pinaka-common. So, ikaupat, sa religious, ningon ang Ginoo nga ang lawas sa tao sama sa gingharian sa Dios. Kung dili ka kabaw mo amping sa imong lawas, sama ra nga wala nimo giampingan. Wala nimo giampingan ang Ginoo, wala nimo gi-welcome ang Ginoo sa imong lawas. Imo magiguba imong lawas. Nakuha ninyo, class? Yes, sir. Tuog naman ni sila, no? Nakuha ra ninyo, class? Another example, kaning pick short, kailan mo pick short, class? Hello? Wala, sir. Amo kay lag pick short kana ba suoton sa mga babae nga mubo na kayo, May ba? mubo kayo gising-isi. Sige mo tanaw og TikTok nga na mga magsulot og ngana sa TikTok, no? Gising-isi. So kung kana may kuha to example, alita sa physical. So of course, na posibilidad no kung magsulot kag mubo nga short, na posibilidad nga masamad kag dali or magaras ang imong paa or prone kay ka sa kanang mga kuan, kanang like for example, panitan di kalikaya matalsikan kag acid. O di ang imong panit dali ra kayo kay wala may hapin. Mo na siya outcome, no? Mo na pwede nimo masuffer sa imong physical aspect. What about political? No, walay balaod nga naghatag og penalty sa usa ka tawo nga kana nga kasi tawo kani magsulot og kanang pick short, pero when you are going to go to any government agency, since we talk about government here or state laws, sa government agency like for example mag-inquire mo sa ALS kay ganahan mo miskilag ALS magsulot mo mubo nga short, so of course di mo pwede pasudlon dito, di ba? Nakita ninyo, class? Na-examine ninyo ang unsay di gamit aning 4 sanctions according to Jeremy Bentham. Tingon ana, no? Next, aritas moral or popular. Kabantay ka sa tong society, very judgmental kayo. Makakita kay mga babae nga magsulot og mubo nga short mingon, tanawa ra ni si kuano, mura gyud burikat, Hapit naman na makita ang iyang kuan ay. Ana ba? Kabantay mo ana, class? Yes, sir. Yes, sir. Kay mo na ito ang makuha, mga posible nga makuha, no? That is according to Jeremy Bentham. Actually, it is not actually being designed, but that is an automatic design sanctions nga atuang ma-encounter ba because of this kanibang atuang pag seek og self gratification ba. Now, let's proceed to religious aspect. Of course, kung mubo atong short, tanawa, di ba? Di mo pasudlon sa simbahan. Ngayon, sir, asa man ka day? Mag-inquire ko, sir, kay magpabunyag tami sa kung pag-umangkon. Uy, di man ka pwede mo suday, kay mubo man na imong short. Di wala na, no? So, kung dili man, kung sa dili man ing nana, mingon din nga, day, kana nga, bawal ba na inyong gisulot, day, suko ang ginuwa na, kaya nga, no? Ang dapat ang kanang lawas balaan man dapat man tabunan, di man dapat ang lawas ninyo ipasaya-saya og kita labunan ng mga paa kay napud tay uban na matintal drive butan ta nag-drive og motor niagi ka puti kay kag paa paglingi sa driver pagkatubang niya iyang katubang sunrise na di ay namatay ng lalaki nakasa na kas Ginoo mingon ni ng mga reliyosa wa na day nakasa na kas Ginoo day kinamatay totohanan tungod lang nimo kay sulot-sulot kag short mubo. Okay?
So, I think I've been discussing a lot, no, for today. I hope you learned something. No nya, please give time to yourself to read sa akong gihatag nga handouts class. Any question? Any question, class? Before I dismiss? Miss Chubby? Two question. Okay, none so far. What about the others? Wala na yung wala? Wala. Rasa. Okay, sige. Sige, no? Salamat kay wala na may pangutana. Mao man kaha, no? Wala na may pangutana. Salamat kaayo sa tanan, no? I think this will be the end, no? I will dismiss you sa kuano sa tuang klase diri sa Google Meet. But I will give you lang a short activity. Gamay ra man kay to class, no? Gamay ra jud kay to. I know you can answer those 4 questions o patram to ka questions, class. Okay? Nakuha ra ninyo, class? Yes, sir. Yes, sir. Na ba mo yung na-receive nga message, class? Naana, Please sir. use. Naana, sir. Sige, class. Kindly answer that one, class, no? Salamat kayo, Stanan. Pwede ko mo kuhan, class, mo request, class, mo mag-picture sa ta, class, no? I will be requiring everybody to please open your camera, no? To confirm sa inyong attendance. Kadyot lang siguro, no? Mga at least siguro we can. Okay, saan nindota og background ni